Donald Trump oo wareysigii ugu horeeyay bixiyay kadib markii uu saxiixay heshiiska Iran ee MOU ama Memorandum of Understanding ka ah heshiiska is-afgaradka ah ee lagu saxiixay sidoo kale dalka Faransiiska. Waxaan ognahay Donald Trump saacadihii la soo dhaafay inta uusan Mareykanka ku soo noqon in uu soo saxiixay heshiiskaas ayaa waxaa dhinacyo badan oo conservative-ka ama isla xisbigiisa kamid ah siyaabo badan ay u falanqeeyeen waliba xildhibaanada midigta fog zaidka cunsuriyiinta oo ah sida Ted Cruz oo ka tirsan Senate-ka Mareykanka xildhibaanadii mucaaradsanaa sidoo kalena ka soo horjeesaday ee afarta ahaa ee ku biiray dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale arintani ku tilmaamay in ay foolxumo iyo fajac tahay. wuxuu sidoo kale Donald Trump dhabarka uga jabay siyaasiyiintii ka soo horjeesatay dagaalkan ku khilaafay sidoo kale shacabkii Mareykanka ayuu u jabay Donald Trump oo waxa cirka isqabsaday meel kasta heshiiskan in uu Mareykanka ku jabay oo Mareykanka uu isdhiibay uu surrender uu sameeyay Donald Trump. Telefishinka Axios show lagu magacaabo ee aqalka cad aadka ugu dhow sidoo kalena qolooyinkan midigta fog ee ayaga leeyihiin ayaa heshiiskan waxaan ognahay in sidoo kale qolooyinka koofiyad yarta ah in laga fangaray telefishinada qaar sida Fox News, New York Post oo ayada isla Fox hoos tagto sidoo kale Axios oo aan ognahay inuu leeyahay nin Yahuud American ah labada dhalasho haysto in uu sidoo kale leeyahay aqalka cadna aad ugu dhawaa dagaalka inuu socdo u riyaaqayay si dhow oo la socodsiinayay dadka telefishinada ugu afka dheer sidoo kale hadii ay noqoto showyadooda inay Mareykanka inay madaxweynaha soo wareystaan in sidoo kale buunbuuniyaan dagaalka Fox News waa la socoteen waa arkayseen. Marka Axios ayaa waxa White House-ka ay ugu tageen Donald Trump iyaga oo interviewgii ugu horeeyay markii uu saxiixay heshiiska kadib laga qaaday. Donald Trump su'aalaha ugu badan oo dadka shacabka ka guuxayo ayaa sidoo kale halkaas lagu weydiiyay. Waxaa la weydiiyay sababta uu isku dhiibay uu Mareykanka ugu dhiibay Iran. Waxaa la weydiiyay sidoo kale Donald Trump inkastoo uu isboojiyay waa idin fasaxi doonaa buqaalka iyo waxyaabo aan loo joogin Donald Trump wixii lagu yaqaanay isdabamareyntii in macnaha ishaga ila meerayso showgii oo dhan sidoo kale uu ka dhigay wax aan macno lahayn in uu sidoo kale waxyaabo badan anaga guuleysanay maana surrender garan maana isdhiibin waxyaabo noocaas sidoo kale oo boors ku qaris ah uu sidoo kale uu ka dhawaajiyay halkaas ayada oo aanay waxba run ah aysan ku saleysneen. Donald Trump wuxuu sheegay ama la weydiiyay in uu macnaha ishagay Mareykanka uusan dagaalkan joojin doonin ilaa complete surrender ay sameeyaan ama ay isdhiibaan Iraniyiinta. sidoo kale Donald Trump wuxuu ballan ku qaaday oo horey loogu macnaha ishagay sidoo kale uu wareysiyo u bixiyay oo ku sheegay in uusan shirin khasnada Mareykanka uga bixinaynin $1 ama 1 penny uusan uga bixin doonin khasnada Mareykanka Iraniyiinta. sidoo kale Donald Trump sheegay inuusan Mareykanka isdhiibi doonin in sidoo kale wax heshiisa uusan dhexmari doonin ilaa ay isdhiibaan in regime change waxa loo yaqaano ama maamulkooda in uu bedeli doono uu sidoo kalena halkaasi maamul Mareykanka oo gal uu ka dhisi doono Donald Trump sida uu ka sameeyay wadamo fara badan oo Mareykanka uu ku duulay sanadihii la soo dhaafay waliba qarnigan hadda aan ku jirno oo wuxuu doono uu ka sameystay in uu ku sameyn karo ayuu isku dayay. waxaana khalday Netanyahu iyo Israel ayaa khaldeen sidoo kale waxaa khaladay qolooyinkan ooga ololeeyo miidiyaha ayaa khaldeen waxyaabo badan oo xisaabo ah sidoo kale waxyaabo badan oo uusan ku soo ololeynin in sidoo kale qolooyinkii conservative-ka ah isla xisbiga asaga kala tirsanaa cunsuriyiintii horey macnaha la jeclaa in Iran sidoo kale disarming lagu sameeyo in nuclear-ka laga baabi'iyo in hambigooda la burburiyo in sidoo kale ay isdhiibaan oo jilbaha dhulka loo dhigo madaxdooda la baabi'iyo Iran oo dhan la gubadab lagu shido ayaa dhamaantood sidoo kale ka sii jeedsadeen Donald Trump oo dagaalka ooga baxeen furintana kaliya gal ayaa lahayd. sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn oo Donald Trump uu ku jabay oo hadda in laga hadlo aan la rabin oo Yurub xataa uu ugu carray G7 inuu isku soo kakabo wadamadii ay kala dhinteen ayaa ah in G7 iyo waliba sidoo kale NATO uu isku haleenahay inay ku soo biiri doonaan dagaalka isku haleyskaas guarantee in uu u haystay Donald Trump in dagaalka kula biiri doonaan Iran la duqeyn doonaan sidoo kale markii hormus xoog lagu furi doono wixii oo dhan ay u socon waayeen sidoo kale fashilka ugu weyn waxa sababay ayaa ah in Yurub iyo waliba asaga close allies-kii ama saaxiibadii ugu dhadhow sidoo kale media ka difaacayay xubnaha ugu afka dheeraa Tucker Carlson uu ku jiro inuu ka soo horjeedsaday sidoo kale Alex Jones
xildhibaanad Marjorie Taylor Greene in ay asaga macnaha isha sidoo kalena furinta say uga baxdo wadanka dhan uga tagtay ay tiri aniga lafteeda waa libeegsana Donald Trump marka wax uu sameeyo iyo meel uu dhaqaaqo ayuu garan waayay wuuna isdhiibay wuuna surrender gareeyay marka wuxuu inkirahayaa uu isku dayahayaa dadka Mareykanka oo ku kacay sidoo kale doorashooyinkii midtermska ahaa oo mar dhow bilaaban doono November 4 bilood iyo maalmo ka dhiman yihiin in ay sidoo kale doorashooyinkii la sugahayo xisbigiisa uusan waxba isla haynin ayuu sidoo kale waqtigii ugu xumaa hadana xaaladda ee cirka isku sii sharartay oo dhabarka uu ka toogtay isla xisbigiisa sidoo kale dadkii ku soo dhabar jabay oo ayaga oo aan dagaalkan ogoleen Donald Trump ilaa uu dhaay ugu taageer oo ku taageereen asaga oo aanan ka meel gaarin dagaalkii uu istaagay sidoo kale lacag balaayin ilaa $300 uu ogolaaday in uu sidoo kale u fasaxo sidoo kale lacagihii frozen assets ka ahaa ee ka xayirnaa Iran in uu u fasaxo waxyaabahaasi oo dhan cunaqabataynadii oo dhan uu ka qaado in unconditional surrender uu sameeyay meeshii ayaga la rabay in ay sameeyaan oo dadka Amerikaankana uu ka ballan qaaday dhabar jab weyn ayuu sidoo kale siyaasiyiinta Mareykanka hadii ay noqoto ku xigeenkiisa JD Vance oo dagaalkan ku taageersanaa ayaga oo aan hore ugu taageersanay isbedeleen Donald Trump daraadiis iyo go'aanada degdega uu qaatay iyo dagaalka Iran ku qaaday isku bedeleen daraadeed hadana ayaga oo aan ka meel keenin in ay isdhiibaan ayaa dhabar jab weyn ku ah xisbigan oo ilaa wax kasta oo dhaco u suurta gelin doon inay dib u soo noqdaan bal waxa raacay la wadaago qayb ka mid ah wareysiga Axios's Mark Caputo just sitting down with the president in Trump's first interview since he signed that agreement with Iran about 24 hours ago. Here's some of what he said. What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict? There are no limits. No limit. No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but there are no limits. We defeated them totally militarily. I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried. They didn't, it didn't last very long. And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And the MOU doesn't look like unconditional surrender. I guess the question for you is you're sitting there face to face with him. Do you think that he really believes what he's saying to you? That's one of those enduring questions about Trump is that when he says what he says he believes, does he really believe it? The reality is he stayed relentlessly on message with this. His view is that their military has been crushed, and let's give him that, is that by and large it's true. I mean, the Navy has been seriously damaged, their missile capacity and the like. Yes, there are some reports indicating it's not as destroyed as Trump says it is, but Iran really took a whipping from the United States. However, the reality is, as a lot of experts predicted at the time, the Iranians are tough and they're resilient and they had war games for this and they were able to take the whipping and still survive and were in no mood and were unlikely to unconditionally surrender. And those folks were right. The Iranians have not surrendered unconditionally. And what about... sida arkaysaan Axios iyo CNN ayaa sidoo kale iskaashaday oo ah conservative iyo waliba liberal kala ah oo laba warbaahin oo aan islahayn oo qayb Donald Trump iyo xisbigiisa la safan oo conservative ah oo Axios ah iyo waliba CNN oo dhinacan kale bidixda fog ka safan oo dimuqraadiyiinta dhinacooda u janjeero ayaa coalition sameeyay arintan marka waa national disaster waa musiibo qaran ayna oo Iran isku dhiibo in sidoo kale 300 bilyan oo doolarka Mareykanka oo jeebka ugu shubo in lacagihii ooga xayirnaa dibadaha iyo wadamada Mareykanka ee saaxiibada yihiin iyo isla Mareykanka gudihiisa uu u fasaxo sidoo kale ayaa isdhiibid ah waxa sidoo kale la yaab ah in ay u heshiiyeen telefishinada conservative-ka iyo waliba liberalka su'aalaha Donald Trump la weydiiyay oo ka jawaabi waayay ayaa ah miyaynan ahayn waxyaabihii ballamihii dadka Amerikaanka ka qaaday miyaynan ahayn dagaalkan isma dhiibi doono ilaa aan ka libin keeno ilaa aan anaha ka guuleysan nimankan ilaa regime change aan sameeyno oo aan bedelno hab maamulkooda macnaha waan burburinay ciidankoodii waxoodii uu leeyahay waxbana kama jiraan 14 qodob dabcan waan soo akhrinay waa la wada arkay baraha bulshada yaalaan meel kasta yaalaan CNN iyo Fox News way ku soo jeedsadeen ninkan iyo waliba waxa iskaashanahay telefishinadii ayaga isdiidanaa qaar asaga difaac jiray qaar ka soo horjeeda dhamaantood ayaa hadda coalition sameeyay uga soo horjeedsadaan sababahaas ayaa sidoo kale Donald Trump uu isku dhiibay hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada la wadaag muuqaalka like noo sar hadii aanu cusub tahay sidoo kale nagu soo bir waana maasantahay